Ik kom uit Ierland, inderdaad. Ik ben in de winter van 91 naar Nederland gekomen. Want ik woonde toen destijds in Londen. En ik had een Nederlandse vriendin, een Nederlands meisje ontmoet in Londen. En ik speelde toen destijds ook al in een band. Verrassend genoeg. En de band ging uit elkaar. En zij vroeg aan mij of ik mee wilde naar Nederland voor de kerst. Wij waren, ik denk wel 8 maandjes zo bij elkaar, zoiets. Ze zei, misschien vind je het leuk naar Nederland komen. Mijn ouders ontmoeten. Het is gewoon een totaal andere wereld dan Londen. Wil je dat zien? En, dus ik dacht van ja, waarom niet? Ik ga wel naar Nederland. En ik dacht echt, ik ga naar Nederland. Ik ben er 2 weken. En dan ga ik gewoon weer terug. Dat dacht ik echt. In de 70's, je had een moment, er was een televisieprogramma. Volgens mij een Amerikaans programma. En het ging over het leven van Elvis. Maar het is gewoon nagespeeld. Dus dat beeld, dat silhouet, dat je Elvis zag. Ik weet op dat moment dat mijn hart sneller ging kloppen. Kippenvel. En ik kende natuurlijk van die plaatjes een beetje. Mijn moeder had een heel klein collectie. Maar wel alles wat ze had van die plaatjes waren wel echt allemaal goede platen. Dus veel Beatle-platen tussen, wat van de Stones. Maar ook Elvis. Dus ik kende die dingen. Ik mocht die dingen natuurlijk op plaatspelers zetten. Of de radiogram, zoals wij dat noemden. Zo'n houten meubel waar een klepje naar beneden had. Dus ik kende die plaats wel een beetje. Maar toen ik Elvis echt zag,